കഥാരചന മത്സരത്തിൽ എന്നെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിന് അർഹനാക്കിയ കഥയെപ്പറ്റി. തിരക്കുള്ള ഗ്രാമചന്ത, അവിടെ ആളുകളുടെ വിലപേശലും കച്ചവടക്കാരുടെ പരസ്യ വിളംബരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു. അവിടെ കയ്യിലെ കാലണ മുറുക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു പോവുകയാണ് രാവുണ്ണി. കടകൾ തോറും കയറിയിറങ്ങി വിലപേശി വരുന്നത് രാവുണ്ണിയുടെ പതിവായിരുന്നു. കർഷകനായിരുന്ന രാവുണ്ണി ജന്മിയായ രാജശേഖരന്റെ പറമ്പിലാണ് പണിതിരുന്നത്. ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അവൻ തന്റെ ഭാര്യയെയും മകനെയും നോക്കിയിരുന്നത്. കടകൾ തോറും കയറിയിറങ്ങിയ ശേഷം കുഞ്ഞുമോലിക്കയുടെ കടയിൽ നിന്ന് നാഴിയരി വാങ്ങി അരിപ്പൊതി സഞ്ചിയിലിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനായപ്പോൾ തന്റെ എതിർവശത്തു നിന്ന് ഗ്രാമീണരുടെ അലർച്ച കേട്ട് രാവുണ്ണിയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരും ഒന്ന് പകച്ചു. ഒരു കൂട്ടം വെള്ളപ്പട്ടാളക്കാർ വരുന്ന വഴിയിൽ കണ്ണിൽ കണ്ടവരെയെല്ലാം ഒന്നൊടുക്കി കുതിരപ്പുറത്ത് എഴുന്നള്ളുന്നു. മനുഷ്യരക്തത്തിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവരായിരുന്നു അവർ. നികുതി അടക്കാത്ത ചന്തയിലെ കച്ചവടക്കാരെ ബന്ദികളാക്കാനാണ് അവർ വരുന്നത്. അവരെ കണ്ട് പേടിച്ചോടുന്നവരുടെ നടുവിലൂടെ രാവുണ്ണിയും ഓടി. ജീവന് വേണ്ടി പിടയുന്ന ഗ്രാമീണരുടെ അലർച്ചയും അവരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആത്മവിളികളും കൊണ്ട് ആ അങ്ങാടി നിറഞ്ഞു. അവിടെ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കണ്ട് രാവുണ്ണിയുടെ ഹൃദയം വിതുമ്പി. ഇതിനകം വെള്ളപ്പട്ടാളക്കാർ ഗ്രാമത്തിന്റെ മധ്യത്തിലുള്ള മുക്കാലിക്ക് സമീപം എത്തിയിരുന്നു. അവിടേക്ക് അവരുടെ മേധാവി വന്നു. ഭടന്മാർ ബന്ദികളാക്കിയ മൂവരെയും മുക്കാലിയിൽ കെട്ടി. അവരുടെ മേധാവിക്ക് അത് തൃപ്തികരമല്ലായിരുന്നു. കാരണം ആ മുക്കാലിയിൽ ഒരേ സമയം 4 പേരെ ബന്ധിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിലെ ഒരു കല്ല് വിട്ടുകിടക്കുന്നത് കണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് മേധാവിയെ അസ്വസ്ഥനാക്കി. ഇങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് കിതച്ചവശനായി തന്റെ കുടിലിലേക്ക് ഓടിവരുന്ന രാവുണ്ണിയിൽ അയാളുടെ നീച ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞത്. ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും കൂടാതെ നിരപരാധിയായ രാവുണ്ണിയെ ബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ മേധാവി കൽപ്പിക്കുകയും ഭടന്മാർ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ മുക്കാലി പൂർണ്ണമാണ്. ഈ സമയം മേധാവിയുടെ മുഖത്ത് ചെറുചിരിവിക്കും. അടി തുടങ്ങി. ചെമ്പ് കമ്പിയാലുള്ള കയറുകൊണ്ട് കൈകാലുകളിൽ മുറുക്കിക്കെട്ടി രക്തം തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് അടിക്കുന്നു. മരണഭയം കൊണ്ടുള്ള അവരുടെ നിലവിളി ഗ്രാമാതിർത്തികളിലും പ്രതിധ്വനിച്ചു. വളരെ ദുഃഖകരമായിരുന്നു ആ കാഴ്ച. 4 പേരുടെയും വായിൽ നിന്ന് രക്തം വാർന്നൊഴുകാൻ തുടങ്ങി. അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇനി അവർക്ക് തന്റെ കുടുംബത്തെ കാണാനാകില്ല എന്ന്, തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊഞ്ചിക്കാനാകില്ല എന്ന്, നിറവുള്ള ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാനാകില്ല എന്ന്. മരണത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ പോലും രാവുണ്ണി തന്റെ കുടുംബവുമൊത്തുള്ള സന്തോഷ നിമിഷങ്ങൾ അയവറക്കുവാൻ. പക്ഷേ ഒരു കാർമേഘം വരുന്നത് പോലെ അവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് അവ്യക്തമായ ഓർമ്മകൾ കടന്നു വന്നു. ഇതെല്ലാം പാൽ തുറന്ന ജനൽപ്പാളിയിലൂടെ രാമു കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ അച്ഛനെ ചിത്രവധം ചെയ്യുന്നത് ആ കുഞ്ഞു മനസ്സിനെ താങ്ങാവുന്നതിനും അപ്പുറമായിരുന്നു. വ്യസനത്താൽ രാമുവിന്റെ കണ്ണുകൾ ഈറനണിഞ്ഞു. രാവുണ്ണിയുടെ രോദനം നേരത്തെ കേട്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഭാര്യ ദുഃഖിതയായി കിടക്കുന്നത്. അവർ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു രാവുണ്ണി ഇനി മടങ്ങി വരില്ല എന്ന്. തന്റെ മകന്റെ ജന്മം മുതൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മകളിലൂടെ ഓടിച്ച ശേഷം രാവുണ്ണി പരലോകത്തിന്റെ അനശ്വരതയിലേക്ക് യാത്രയായി. അതെ, ഇന്ന ചായ ഭാര്യ ജാനകി തട്ടി വിളിച്ചുകൊണ്ട് രാംദാസിന് കൊടുത്തു. അവൻ ഇതുവരെ കണ്ടിരുന്നത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത പഴയ ഓർമ്മകളുടെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. തന്റെ അച്ഛന്റെ കൊലപാതകം ഇന്നും അവനെ ദുഃഖിതനാക്കുന്നു. ഇന്ന് വെള്ളപ്പടയില്ല. കാർമേഘത്താൽ മൂടിയിരുന്ന ആകാശം സൂര്യന്റെ ജ്വലനത്താൽ തെളിഞ്ഞിരുന്നു. അവൻ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ട് ചാരിക്കസാരയിൽ അമർന്നു. പുറത്താണ് നല്ല മഴ. ആ മുറിയിലേക്ക് കാറ്റ് വീശി. അവിടെ കുറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജനൽപ്പാളി തുറന്നു. അവൻ പുറത്തേക്ക് നോക്കി. കുത്തിയൊലിക്കുന്ന മണ്ണ് കണ്ടപ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സ് വീണ്ടും പഴയകാലത്തേക്ക് നോക്കി. നന്ദി. Muhammad Rafiq from 9th A, and we are supporting e-books and against printed books. These are my friends. I'm Saurali Devi from 9th B. I'm Alex CJ from 9th B. And these are our opponents introducing themselves. Hi, I'm Ruswan from 10th E. We are here to support printed books and we are against e-books. And this is my friend. I'm Muhammad Rushan from 10th D. I'm Muhammad Rasul Aya from 10th D. Okay, so first of all, I respect printed books because printed books is the books that it makes me in 9th standard more perfectly. So I'm strictly agreeing that printed books and e-books are saying knowledge, saying everything.
But do you think that is there any extra information in ebooks? No, I don't think I really respect your statement, but I need to speak myself. The information and the knowledge which is in both books we are getting is same. The amount of knowledge, information, it's equal. You know, it's just the exact copy of printed books. E-books are. So this is my statement. Would you like to say something, my friends? No, you can continue. I agree with your statement, but print books need more space than ebooks. You see that we have to leave a room for more space for print books than ebooks. Ebooks are lightweighter and we can carry around. So, what will you oppose this? Can you carry the computer? No. Books are legs also. Okay, I respect your statement. I'm agreeing very well. But talking about knowledge, the ebooks and printed books are same. But if you think that, just an example, I'm not disrespecting printed books, but take it as an example. If in printed books the pages, if they are torn and they cannot join, a general knowledge when we are saying that papers are like when they are torn in pieces and they cannot join each other. But in ebooks, it's very secure, and I'm really sure it's very secure in every detail. If there's any damage, it has its own resistancy. So how are you opposing this statement? Yeah, I really agree with your statement. It's correct. If the pages are torn, we can read. It will be a huge distraction. Okay, so let me ask you something. What about you can say about the thing which will come in, the ads which will come while reading an ebook, the ads from social medias and so much light. So it will be a huge distraction for the reader. And the blue light which emits from the ebooks, it gives pain to our eyes and it's harmful for our health. So what about that? A good reader will not distract in an ads. I don't like that. In an ads, the good reader will not distract. A good reader will concentrate in its lines and its story. Yes, you're right. You're right. I respect your statement, but ads are just temporary. Within just only few seconds, it's just gone. But this mistake is always permanent, And you said about the blue light. Blue light means brightness, right? In a device, they have facilities to reduce it or increase it. So when the blue light is reducing, it may be like resistance to our body. So how are you opposing it? Because facilities they have. In brightness, we can reduce the brightness and we can also increase the brightness. So yeah, that's my statement. How are you opposing to? Yes, the statement is okay, but the most of the teachers and other institute governments prefer the printed book to the students and others because it gives the feel to the readers. Its smell and the fairness is give the better feel to read the book. And if you are saying still it's 2022, why the ebook came in, I think it's around 10 years ago. Still our universities, governments, and school, we are using printed books. Why couldn't we just change into ebooks? We are still studying the print books, right? So why couldn't we just upgrade our development? So that's the fairness and the memorable things which we will read in the emotions which we read while getting a printed book. I don't think so we will get reading an e-book, the emotions. This is my statement. You're right, I agree with your statement. Sincerely, I respect your statement, but I have to speak to myself. So in a year, around 2.2 billion books are publishing around in a year, made up of 3 billion trees. You see, 3 billion trees, when we are hearing that, will they take the earth away? See, the 2.2 billion books are publishing books in every year by 3 million trees. So trees, when we are logic, when we are generally saying that trees and plants will give oxygen to us. So why should we need to cut the trees instead of looking ebooks? So how are you responding to this statement? I respect your statement, but now we are living in 2022. We have other alternatives to make these papers.
We using coffee husk, banana fibers and other cotton wages, and the papers of old books can be reused to make new papers. It can be used to make printed books. Okay, we can explore the world in e-books than printed books. When we get a doubt, we can answer it with a second. What is your opinion? Can you oppose it? No, I agree with the statement truly, sincerely. Yeah, it's correct. If we have any doubt in the ebooks, we can just copy paste and we need to go to another platforms like Chrome browser, right? We can't get in the same platform like that. If we are reading a printed book, we can just go to library or dictionary or it's the way which will get more harder. It will be more memorable in our minds. So I don't think we will forget that much easily if you are finding the way to get a meaning of a word or a content. It will be more memorable in our mind. So it's same thing in ebooks. It's also coming. We are changing the platform. If you are reading a book, we need a meaning means we are taking another dictionary, right? So in ebooks also we are taking another platforms like I said Google Chrome, etc. So this is my statement. I respect your statement, but can we read print books in a dark place? But we can read e-books when it is a dark place and it is night. It makes a better experience than print books. So, how will you oppose this statement? No, I don't like to oppose this statement. It's correct. We can read the e-books in the darkness even because of the bright screen. But still, the readers only prefers the nature in the morning, While reading in night, only bad stories are read, right? Only bad stories are written in the night. So we will be in our room. We can read it in the room light, right? We can read printed books. It's fine. So this is my strong statement. Okay. So what if the rooms have no current? So what it will do? Sorry, I didn't hear you. So if in the rooms you're saying that room lights, we can say. But what if the room lights have no current, and what we will do? E-books have light, So how are you opposing the statement? Okay, the same batteries we are using. What about if the charge or like something screen broken? If the charge is gone and the battery storage is out, how could you read it, right? The same thing comes in the current. If the current is gone, we will not get it light. So this happens. If in e-books also, if the charge runs long, we can't read it, right? So this is my statement. Okay, you're right. I agree your statement, and sincerely I respect your statement. But I have to speak to myself. So in ebooks there are audio formats which are useful to us. You see, in small children they cannot read influently or they cannot read it pronunciationally. So ebooks in audio formats, they are helping the small children to improve their language, improve their influency pronunciation. So this is influency and pronunciation. So another thing is, for example, one word, subsided. Subsided is a word, but many of people will say subsided. So that pronunciation is not correct. So ebooks, through the audio format, ebooks will help us to pronounce the word. And that's how. And also, one of the important thing is blindness people. The blinded people, if they cannot see with their eyes to read, so they need to hear it. So through the audio format, ebooks have really helped us to, what can I say? They will help the blindness to understand it. That's what I'm saying. So how will you oppose it, the statement? No, I don't really like to oppose it. I sincerely agree with that statement. It's a good help for the blind people with the auditor. Yeah. So if we are reading printed books, with my experience, I'm saying my father and mother and our teachers read for us. Okay. So we will get more. They explains a lot. I don't think these ebooks explain. They just say to us. They just read to us, right? I don't think they explains us a lot. But our teachers and our parents, they explain things. So and the ebooks mostly it went for the laziness. Okay, for the laziness. So I don't think
I think that from our parents and teachers we are getting the information more. It's also by getting a printed book. We are printed book. If we are not getting the same thing, we can just ask them if we can't read, and they will explain to us, right? But in auditory, they will just say the same thing. They will not explain in e-books, right? This is my strong statement. Would you like to oppose it? So dear students, you would have understood the importance and advantages and disadvantages of these sources. Be wise while selecting these e-books or printed books. Enjoy reading. Thank you. I am a sunflower. I look like a sun. I always face to the sun. My seeds are used for making oil. I am a rose flower. I am a pink rose flower. That the never was fond of me. I am a lotus. I am a national flower of India. I grow in mud. I am the symbol of knowledge and purity. I am a ladybird. I am in red, yellow or orange in color. I am used for making perfumes and cosmetics. Let us see a sunflower, bright yellow sunflower. Let us see the lovely rose, red, pink, white, yellow.